The moment a product is labeled as useless, what can one do but throw it away? Every year, the majority of plastic that has lost its appeal, along with other sorts of waste, is shipped from so-called developed countries to developing nations. For over 20 years, more than half of the world's plastic was shipped to China. Although promised to be recycled, a lot of this waste was either buried or mismanaged. In some cases, layers of inland waste had been covered by soil before more waste was dumped on top, creating artificial hills several feet high. Using satellite images, we can see how some of the landscapes change over time to accommodate cocktails of polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, and polystyrene. When the waste was too much to dispose of, the only option was to burn it. What the burning released kept the villagers of these towns awake at night, made their water undrinkable and their soils toxic. In the year 2020, approximately 660,000 tons of plastic were exported to Turkey. This equates to roughly 241 trucks full of plastic on a daily basis. But of course, not all that was shipped off from the West was actually recyclable. Everyone's relationship to waste is different. Some live far from it, whilst others are forced to live with it. According to official records, 300,000 Afghan refugees currently reside in Turkey. Although it is believed that there are just as many refugees living off the record. The ones to reside here illegally have no documents, nothing to prove that they have entered the country or now live here. And so, they are forced to work under illegal conditions. Most of them end up collecting waste on the streets of Istanbul. For them, the line between working and living gets blurry. Outside of waste, they cannot exist. Ben Afganistan'daydım o zaman. Orada iş yoktu. Sonra benim bir akraba buradaydı. Dedi gel burada iş var. Biz oradan çıktık. Yani 40 günde polisten kaçarak Türkiye'ye geldik. Anne baba hepsi orada. Abla kardeş hepsi orada. Ben burada çalışıyorum. Orada iş yok çünkü. Savaş var. Burada ben çalışıyorum. Paralarımı memlekette aileme göndereceğim. Şimdi 1 milyar biz göndereceğiz, 6 milyar yapacağız. Burada çalışmazsa yatarsa olmaz. Ne kadar havada? Bu 55 Sonra burada çalışıyor 4 sene oldu. Burada yaşıyoruz. Akşam sabah buradayız. Saat 8-9 başlıyor. Akşam saat 6-7'ye kadar. Ben bu başka arkadaşlar dışarıdan topluyor plastik getirecek. Yani diyor siz kaçı değiliz, hırsız diye başka mal insanlar çalıyor ya. Sonra bunlara
Yani yüzsüz çaldığını. Ben burada tartacağım kantarda. Sonra içeride seçeceğim. Pet, plastik, hepsi karton ayıracağım. Sonra başka fabrikaya göndereceğiz. Hayat çok zor. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. Başka bir yere giderse polis tutarsa kimlik gibi bir şey yok. Evet. Kimlik almak istiyoruz ama olmuyor yani. Sadece bu İstinye'de kalabiliyor. Başka yere gidemiyor. Metroda bindiği zaman ya otobüste bindiği zaman orada polis tutuyor. Sonra kampa götürecek. Kampta götürdüğü zaman başka yere öyle bir yere götürüp bırakacak ki para hiçbir şey yok. Yani git diyor. Turkey is not a country which has had the capacity to deal with its own waste, let alone the waste of others. Our system depends on the existence of certain loopholes, on untraceable ghost companies, on poisoned soils, on unofficial employers and their non-existent workers. For the sake of our comfort, what we consume is left for others to deal with. Vallahi abi 2,5 sana 2,5 bana. Sen bir hacizlik ol da gelir. Neyse abi o şekilde kalsın. Zaten araba hacizi değil mi? Arabanın hacizi kalktı ki. Ne zaman kalktı? Kaldırdık oğlum. Benden sonra kaldırıyorsunuz değil mi hep bunları? Dur bir çay için bir nefes Değil alalım. mi? Benden sonra kaldırıyorsunuz. Sakat arabayı bana veriyorsunuz. Yasak hata abi şimdi kapatayı götür. Abi araba sakat. Hadi güzel oldu. Güzel oldu. Valla. Hepsi iyi olmuş ha. Allah havalar çok soğudu ya. İsmail abi sen de gidiyorsun. İsmail abi röportaj verecek abi. Nereye veriyor ya? İşimiz var. İsmail abi değil. Çarparım seni. Ne röportajı?